I welcome you all to this continuous lecture series. So, today is the sixth session of aldehydes and ketones. So, I welcome you all once again for this continuous lecture series of learning management system. In this video presentation, we'll be discussing about hemiacetal and acetal formation and its mechanisms. So, to recollect what we discussed in the last class, so last class ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಪರ್ಕಿನ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಸಿನಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ಬೆಂಜಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಹೇಗೆ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಿನಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪರ್ಕಿನ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ನೋವನಜಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೋವನಜಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೀಟೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗಿ how it produces alpha beta unsaturated compounds ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. This was what we two important condensation reactions which we discussed in the previous session. So in this session we'll be discussing about acetal formation. What is acetal formation? How is acetal formed? Alcohols can add to carbonyl group of an aldehyde in the presence of dry HCl to form hemiacetals. Hemiacetal is unstable and reacts with another molecule of alcohol to form acetal. So the product formed when one molecule of alcohol adds on to an aldehyde, we get hemiacetal. This hemiacetal is an unstable compound or a molecule which reacts with another molecule or another equivalent of alcohol to form acetal. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಎಮಿಎಸಿಟಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಎಮಿಎಸಿಟಾಲ್ ಏನು ಬಂದಿದೆಯೋ ಅದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಡಪ್ ಆಗಿ we get acetal. So here alcohols and waters are weak nucleophiles. Alcohols ಮತ್ತೆ water molecule is a weak nucleophile. So therefore we carry out this reaction in the presence of acid. So that is why here the acetal formation takes place in the presence of dry HCl. So ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಇದನ್ನು ಅಸಿಡಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲು ಪೂರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ರೇಟ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಅಸಿಡಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಯರ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಟೂ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಸಿಟಾಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೀಟೋನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಟೂ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕೀಟಾಲ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಸಿಟಾಲ್ ಬರುತ್ತೋ ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೀಟೋನ್ ಜೊತೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ ಕೀಟಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಹೆಮಿ ಅನ್ನೋ ಪದ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಹೆಮಿಅಸಿಟಾಲಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೆಮಿ ಅನ್ನೋ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಹೆಮಿ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್. ಹೆಮಿ ಅಂದರೆ ಆಫ್. ಸೊ ವೆನ್ ಒನ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು an aldehyde or ketone, the compound is halfway to the final acetone. ಸೊ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಆದರೆ ನಾವು ಎಮಿಅಸಿಟಾಲ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಸಿಟಾಲ್ನ ಅರ್ಧ ಹಾಫ್ ವೇ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಹಾಫ್ ವೇ ಟು ದ ಫೈನಲ್ ಅಸಿಟಾಲ್ ಆರ್ ಕೀಟಾಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಎಮಿ ಹಿಯರ್. ನೌ example, if you take acetaldehyde and you react with one equivalent of ethanol, you get hemiacetal. That hemiacetal being unstable molecule, it reacts further with one more
ethanol molecule to form a acetal molecule. So this is how the formation of acetal takes place. So acetal, as I said earlier, acetal or ketol formation requires acid as a catalyst. ಯಾಕೆ ಆಸಿಡ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ, so I will explain this in the mechanism. So the overall reaction takes place in two stages. ಈ ಆಲ್ಡಿಹೈಡಿಂದ ಅಸಿಟಾಲ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಎಮಿಅಸಿಟಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಎಮಿಅಸಿಟಾಲಿಂದ ಅಸಿಟಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜು ಎಮಿಅಸಿಟಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ the mechanism of emiacetal formation involves three steps. One is the carbonyl oxygen is protonated. The nucleophilic alcohol oxygen adds on to the carbonyl carbon of the protonated aldehyde. The third step, proton is lost from the resulting positive oxygen. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೋನೇಟೆಡ್. ಸೊ ದ ಆಸಿಡ್ protonates the carbonyl oxygen. So the acid protonates the carbonyl oxygen, making it easier for the alcohol to attack the carbonyl carbon. So ಈ ಆಸಿಡ್ carbonyl oxygen protonate ಮಾಡಿದ್ರೆ, so nucleophile alcohol will attack easily at the carbonyl carbon. To make the attack easier of the nucleophile to the carbonyl carbon, this acid protonates the carbonyl oxygen. You can see in this image the first step. This is carbonyl carbon and this is carbonyl oxygen. Here the carbonyl oxygen is getting protonated. You get a protonated aldehyde. So once it is protonated, it makes easier for the alcohol to attack the protonated aldehyde. Now you get a protonated emiacetal. So you can see here, this is a protonated emiacetal. This protonated emiacetal releases, or there is a loss of proton from the protonated emiacetal, which is a protonated tetrahedral intermediate. After losing the proton from the protonated tetrahedral intermediate, it gives emiacetal. So in the aldehyde ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ we are getting emiacetal. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕೀಟೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ we would have got hemiketal. The mechanism is same for the formation of emiacetal as well as for ketal. Now second step, that is acetal formation. So this acetal formation involves 4 steps. 4 steps ಇದೆ acetal formation ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದು protonation of the OH of the emiacetal. The hydroxy group ಏನಿದೆಯೋ emiacetal ಅದು protonate ಆಗುತ್ತೆ. Second step, there is a loss of water leading to a carbocation. The nucleophilic attack by the oxygen of the second alcohol molecule, which adds on to the carbonyl carbon. Fourth step, proton loss from the resulting positive oxygen. So we will see that. So this is emiacetal. I have written protonated emiacetal. So emiacetal will be in equilibrium with the protonated emiacetal because this reaction is carried out in an acidic solution. Since the reaction is carried out in the acidic solution, emiacetal ಮತ್ತು protonated hemiacetal will be in equilibrium. So now this protonated emiacetal, from protonated emiacetal there is a loss of water molecule.
So this is the tetrahedral intermediate of protonated amiacetal. So from this there is a loss of water molecule. There is a loss of water molecule. Once there is a loss of water molecule, you get a protonated oxygen carrying intermediate in which the oxygen carrying the positive charge. So this intermediate, which is having positive charge on the oxygen, will be attacked by the another molecule of will be attacked by the another molecule of alcohol to form protonated amiacetal. Again there is a loss of proton from the protonated amiacetal and it gives you acetal. So here the point to remember is the loss of water from the tetrahedral intermediate with a protonated OH or protonated that is the positive charge oxygen that forms a compound is very reactive because of its electron deficient carbon. So ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದನ್ ಇಟ್ gives the way for the nucleophilic attack of the second alcohol molecule. So as a result you get a protonated amiacetal. This protonated amiacetal loses a proton to form acetal. The point to remember note here is if you want high yield of acetals or ketols, so ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ yield ಅಸಿಟಾಲ್ ಅಥವಾ ಕೀಟಾಲ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ water should be eliminated from the amiacetal or amiketal. So water molecule ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೋ this has to be removed from the reaction mixture as it is formed. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಈಲ್ಡ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಸಿಟಾಲ್ ಅಥವಾ ಕೀಟಾಲ್ದು ಸೊ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಬಿ ನೋಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ the water is present, if the water is present in the reaction mixture, we know that acetal formation is reversible. So acetal formation reversible ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಸಿಟಾಲ್ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆಯೋ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆರ್ ಎ ಕೀಟೋನ್. ಸೊ ನೀವು ಈ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಸಿಟಾಲಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಥವಾ ಕೀಟೋನ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ there will be a chances of acetal or ketol being transformed back to the aldehyde or ketone in an acidic aqueous solution. Okay. Coming to the summary of this session. ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹೇಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ adds on to aldehyde or ketone molecule to form acetal or ketol. And thus during this formation of acetal, which involves a two-step, that is from aldehyde to amiacetal, amiacetal to acetal. So this is what we have learnt and the mechanism of formation of amiacetal and ketol. So I want the learners to write the mechanism for the acid catalyzed acetal formation taking acetone as an example. Acetone na example ಆಗಿ ತಗೊಂಡು I want you to write the mechanism for acid catalyzed ketol formation. So acetone is nothing but a ketone. So ketone in the
ಸೊ ಕೀಟೋನಿಂದ ಕೀಟಾಲ್ ಬರೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ನೀವು ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.